mafuriko tangu nianze kuishi hapa inaenda inarudi. Hakuna miaka ingine imesapita bila mafuriko. Maji iliingia Jumamosi kwa nyumba kitu kama saa 9 usiku hivi. Hii msitu ilikuwa kubwa, ilikuwa inafika pale inaitwa Koyo kwa lami, alafu kwa sababu ya uchumi watu wakasaana. Sasa imepungua, ikakatwa mpaka pale tuliingilia, ndio tukaingia hapa ndani msituni. When it rains, it pours. Almost every rainy season, Kenya's Nyando River in Kisumu County breaks its banks, drowning crops, displacing livestock, and bringing misery to hundreds of thousands of people. Mimi vile mnaniona, nimepotesha kuku zangu. Kama kuku 40 ilienda na maji. Nilikuwa na mambuzi. Kwangu iko hapa nyuma. Si nilikuonyesha uliona. Hizo mambuzi zilikufa. Mbuzi 4. Sasa ng'ombe ndio ilisinda, manake ng'ombe siwezi sema uongo, ng'ombe tulitoa na manjao ilikufa 2. Hizo ni mali zangu zote. Na ukiingia mahali kwa upande wa mimea, nimepoteza mimea. Mahindi 2 eka, mtama 2 eka pia. Nilipanda mboga. Hiyo mboga pia ilifurikwa na maji. Sasa tumebaki hivi tu. Na nina watoto 5 na mke na mimi, wote 7 kwa nyumba. Tutajisaidia kivipi? So is the heartache accompanying these annual floods the result of an unavoidable natural disaster, or is it the byproduct of a man-made catastrophe? The issue regarding the current flooding in the country is quite devastating. For the first time, we are witnessing approximately 286,000 people affected. And that devastation could be due to different reasons. The natural one is basically the fact that we have had excess rainfall occurring at a very short span of time. But that is the mother nature point of view. But we can see the imprints of human activities in the devastation. For example, we know that as population increases, pressure is put on land. Unfortunately, Mother Nature has a way of punching back. The damage done to the Nyando River's environment upstream ends up on the flooded doorsteps of those living downstream. Mvua ikinyesha kule juu huku Nandi Hills, unaona hii maji inakuja. Manake hii Nyando inatoka huko Nandi Hills hadi hapa. Sasa maji ikiingia mtoni wa Nyando, sasa inakuja hadi hapa. Papo tunapata shida sana. Manake inafurika, inamaliza mimea zetu, inamaliza mali zetu zote, inaangusha hata manyumba yetu. Vile umeona sasa. We are heading to Kakola Ombaka village. But instead of cars and trucks, boats now ply this route, and a vast lake now covers what were miles of fertile fields, as the village chief explains. A number of acres has been affected. As you can see now, this place was planted maize, beans, and even sugarcane. But right now they have all been destroyed. The area which has been affected with floods is about 40 kilometers squared. The population is around 8,000.
according to the statistics. So far, 3,000 household families have been affected. These marooned crops are all that's left of acres of productive farmland, and their destruction signal hard times ahead. So do the dark clouds filling the horizons. These flooded houses are mute testimonials from the thousands of people who had to flee with their lives. Dorothy Anyango is now trying to salvage whatever she can after the deluge. Maji iliingia Jumamosi kwa nyumba kitu kama saa 9 usiku hivi. Nilikuwa na watoto ndogo, lakini saa hii sina uwezo. Mwaka iliyopita maji iliingia kwa nyumba, sio wengi kama saa hii, lakini siku ya leo nilikuwa wengi sana kushinda mwaka iliyopita. Joseph Mukasa hopes the brown waters are now finally receding. Maji ilikuwa nafika hapo wakati ambao ilikuwa mara ya kwanza ilifika hapa, na kwa saa hii imerudi mpaka level ambao sasa unaona. Kwa hivyo saa hii imepungua kidogo. Kuna wakati ambao itafika chini kabisa ambao naweza kurudi, na kama nimeweza pata pahali pengine kukaa naweza enda tu kukaa, lakini since this is the only place I can stay, so I can just turn here to stay. I have nowhere to stay but only here. But a week after talking to us, Joseph's house was swept away. And what happened to the rest of the people who once called these flooded houses their home? They are all now marooned in this church, home to hundreds of the displaced. Nchi ikiwa hivi tunapata malaria sana, na mambo ya kuhara na kutotapika inakuja kwa sababu ya maji mbaya. Najua saa hii hata macho hakuna, na mchoo yenye ilikuweko sasa imekuja juu na inaungana na maji. Sasa ni maji ni chafu. Hata jana karibu turudi makwetu, na ndio maji ilijaa. Asubuhi tukiamuka hapa tuende tutasame manyumba zetu, maji imejaa kwa nyumba. Hata hatuwezi enda huko sasa. Imekuwa mingi, ndio ni kama imeanza kujaa sasa. You know, as the rivers drain into Lake Victoria, they carry a lot of silt. When they reach the river mouth, they find that they will deposit silt there. That means that the mouths of rivers are being closed, and therefore the rivers are not able to discharge their water into Lake Victoria as naturally as it should be. So you find that the water backs up to the land, and as it backs to the land, then it causes the devastation in this area. Coming up, what can the flooded villagers do to save themselves? Maybe a blind man can lead them out of their predicament. Mimi hata pale unaona tumekaa hapa, unaweza ona kama imenuka, ni kama highland kidogo. Na hata ukiangalia hapa kuna watu wa area majirani zangu zote waliama, na mimi ndio nilibaki. It starts with a few drops, then turns into a deluge. Rain in the Nandi Hills awakens a sleeping giant, the river Nyando, which quickly becomes a raging torrent as it winds its way downstream through the now degraded tropical forest. When population increase, then degradation increase as well. But unfortunately, that is the trend because the land-based resources are finite, and consequently you find that as the demand for such resources increase, population settlements move into marginal areas. They move into forest zones, which should be preserving the water catchments. They move into areas of steep slopes, and therefore
causes massive soil erosion. They move also into wetlands, which are supposed to reduce the flood when there is excess rainfall. On the vast plain bordering Lake Victoria, the now mighty river breaches its banks, flooding miles of farmland and bringing torment to hundreds of thousands of people. The lowland regions around Lake Victoria is fairly flat, but it is also densely populated. One finds that that is the area of fertile soils. The local people also like to live near the lake because they are fishermen, and consequently their livelihood revolves around the lowland zone. This becomes quite significant because after the floods, then you find that they are heavily affected. Kenya's grim government statistics bear this out. Over 70% of the people around the Nyando River wetlands live below the poverty line, forcing many to further degrade the ecosystem in a struggle to survive. There is Jagobani, of which we have managed and it has reduced. There was logging. This one goes to timber. There was timber, which we now we have overcome it. There is no timber harvesting here. And then majorly now, as we can see our forestry, earlier on you would have not seen 10 meters, but as per now, grazing is a big challenge. But Francis Ongudi had the foresight to see what needed to be done, even though for the last 12 years, he's been blind. Mimi hata pale unaona tumekaa hapa, unaweza ona kama imenuka, ni kama highland kidogo. Hii wakati nilipojenga nyumba yangu ya kwanza, hakukuwa hivi, ilikuwa chini. Na hakujua kwamba mafuriko itakuwa mbaya. Na nilipoona nyumba yangu ya kwanza imeanguka, ndipo nikaanza nikagundua hii siri ya kubeba tu mchanga. Mimi nabeba tu mchanga na beseni huko pale, na mimi naleta naweka. Naenda naleta tena na beseni naweka. Naweka mpaka ikaanza ikakuwa island kidogo. Alafu nikajenga ya pili. Maji yakikuja tena ikaingia mpaka ndani ya nyumba. Nikaona kumbe hii hajatosha. Nikaanza tena nikaendelea kubeba mchanga. Nabeba tu huko naenda, huko naweka. Sasa hii nyumba ya tatu hii ndio niliona sasa imekuwa juu kidogo, mpaka hata sasa hivi tunaweza pata pahali pa kukaa. Na kama singeweza kufanya hivi, ningekuwa hapa, kwa sababu hapa ni kama bahari. Na hata ukiangalia hapa hakuna watu wa area, majirani zangu zote walihama, na mimi ndio nilibaki. Francis didn't stop after raising his home. By growing his own forest, he realized he could weather the perennial floods. Hii miti nilianza kupanda kwa sababu niliona mafuriko hii niliona kama iko na nguvu nyingi sana. Tukipanda miwa inaenda naso, tukipanda mahindi inaenda, kila kitu tumepanda inaweza kuharibu. Lakini hii miti nilipojaribu tu niliona, kwanza nilipanda miti 1000, nikaona imefaulu. Francis' wife soon became a believer in his homegrown solution to the punishing floods. Naweza fanya hiyo kazi ya bao hata mpaka saa 3 ya usiku. Sababu tulikuwa tunanunua hiyo mbegu,
na saa nyingine tunashindwa kupata pesa. Sasa mimi nilikuwa naweka seedling hapo. Kwa nafanya kazi ya kuweka mbegu hapo. Tunafanya packing kwa mapacket. Ikisa kuwa kubwa, sisi tunapeleka kwa shamba. Mimi nafanya kazi ya ufufi. Saa nyingine nafanya tu kazi ya kutengeneza mat na kazi ya amari tu kidogo kidogo. Nalimia mtu saa nyingine ndio nipate usaidizi. Sasa hiyo ndio naendelea naye, kulisa naye mzee. Na pia kazi yetu hiyo ya miti nilikuwa nafanya. Nikishamaliza mimi nawacha yeye sasa akichunga hiyo shamba, mimi naenda kutafuta. Na natafuta tu nikipata kidogo mimi narudi tu. Tena tuingie tu kwa hiyo kazi yetu. Ile shida tunapatanga wakati wa kupanda miti, kwanza ni pesa. Kama ninaweza pata pesa, nipande hata 5,000 mara moja, mafuriki wezi sumbua. What Francis discovered on his own is backed by scientific evidence. Forests slow down the runoff of sediment and they hold more water than farms or grasslands. Tree roots also absorb water from the soil, enabling it to store more rainwater during floods. It is possible now to have woodlots. It is possible now to have more cover in our areas and reduce soil erosion. One sees a situation in which if we improve our land use system, then nearly 13% of the problem will be reduced just by managing land. And land is privately owned, so we cannot invite government to our pieces private land. So the people just need to be aware that they own the land, but the manner in which they use the land affects many people away from that land. And I think that calls for awareness and increased participation of individuals because they are the owners of the land. But for big projects, the government has a big role to play. In neighboring Magina village, earthen dikes have turned the tide for local residents, protecting them and their farms from the annual floods. Hey. Yo, hey. Lawrence Lucy can now graze his cattle during the rainy season, but that wasn't the case when he lived in the wrong side of the tracks. Nyakanegimiwa daikini, wasebedo gikwe, wasebedo maber mokalo. Makmana nadak bathe kocha. Sama nadak bathe kocha, dupong mang'eny ma utega ang'wen duto nogo piny. Kano sego utega piny ema koro naduogo bathe koni. Koro nyaka kanyo asebedo gi kwe kendo asebedo maber mok aseneno chandruok moro ahinya. Omiyo pod anyalo kwayo sirkal mondo omed konyowa, ka gikonyowa pod jogweng'wa ka biro yudo chiemo, biro pidho yiende, biro pidho gik mang'eny ma maisha wa nyalo bedo maber moloyo. We have seen major improvements in the Budalangi area where dikes have been constructed in the last 2 decades, and they have improved the lives of people there. Now, the siltation rate in the Budalangi area has also been controlled by conservation of the catchment. So the amount of sediment coming down to Budalangi has decreased, which means that the conveyance of the channels are more efficient. Now this has not happened in the Sondu and the Nyando escarpments. Catchments have not been sustained, and therefore we are beginning to see increased sediment discharge coming down and silting the channels and therefore reducing the conveyance of the river. Under those circumstances, even if dikes are built, what it means is that we cannot compete with the rate of siltation, and therefore the efficiency of dikes decrease rapidly because of siltation. The result? Almost every year, the residents of Kakola Ombaka village have to depend on food aid because their crops have been destroyed. But the people are clamoring to get their hands dirty and find a permanent solution.
olosnwa weche mag mitaro, kata gikelo tinga, kata ka gimiyowa wakunyo kendwa, wanyalo ne wasekunyo. Donge mano dibed maber? There is need now to completely shift from disaster management to risk aversion. We deal with the risk before the disaster comes. Secondly, I would probably suggest that there needs to be a major land use analysis in the entire basin. There is no need of dealing with patches of areas within the catchment. Let us have a total, complete catchment analysis and see areas that needs to be rehabilitated. We must begin to look at the disaster caused by floods as a development issue and not a humanitarian issue. And if nothing is done to protect both the highland forest and the lowland swamps, another disaster will surely come, just like the April rains.